Dear students, in the last session we have studied about the characteristic features of kingdom fungi, that is the kingdom Mycota. In this session we are going to study the various classes which are belonging to the fungi we are going to study. The first, mainly the morphology of the mycelium and mode of spore formation and the fruiting body, which are mainly form the basis for the division of kingdom Mycota into various classes. So mycelium in a morphology, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ and then how the fruiting bodies will form, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು they will form the basis for the kingdom Mycota into various classes. ಈ ಬೇಸಿಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫಂಗೈನ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. So the classes which are given in your textbook are mentioned below. First one is the Zygomycetes and second one is the Ascomycetes, then third one is Basidiomycetes, then Deuteromycetes. On the basis of morphology of the mycelium, mode of spore formation and the fruiting bodies formation mainly forms the basis for the division of kingdom Mycota into various classes. The kingdom Mycota classified into following classes. First one is the Zygomycetes, second one is Ascomycetes, then Basidiomycetes and then Deuteromycetes. Now we are going to study all these in brief. So the Zygomycetes, members of these Zygomycetes mainly found in aquatic habitat. ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಝೈಗೋಮೈಸಿಟಿಸಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. These are mainly found in aquatic habitats, and then mainly they grow on the decaying wood which in the moist condition and also in the damp places, and these are the obligate parasites on the plants. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಝೈಗೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ತಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಈಸ್ aseptate. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ hyphae ಆರ್ ದ long slender thread like structure. In this hyphae there is no wall partition. These are the wall partitions. So in the case of Zygomycetes these wall partitions are absent. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ aseptate ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And these are cenocytic. Cenocytic means multinucleate condition. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಿನೋಸಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ದ reproduction, about the reproduction, mainly the asexual reproduction takes place by the formation of zoospores. These zoospores are motile because they possess the flagella ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ they will swim. And then also these can reproduce asexually by also the formation of aplanospores. ನೋಡಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು zoospores, another one is the aplanospores. Zoospores are motile because they possess flagella, but these aplanospores are non-motile. They do not have the motility structure. Motile means they are movable, but non-motile anta andre they do not show the movement or motility. These spores, mainly the zoospores and the aplanospores, they are endogenously produced, means they originated from the interior part of the organism's body, that is
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ zygospores are formed during the sexual reproduction. These zygospores are formed by the fusion of two gametes. ಇಲ್ಲಿ two cases are there. In one first case, the gametes are similar in morphology. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು. ಅಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಥವಾ ಊಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ zygospores are mainly formed formed by the fusion of two gametes. The gametes either they are similar in morphology, then they are called isogamous, and the fusion of the similar gametes called as isogamous, and the gametes which are dissimilar called as anisogametes. The fusion is called as anisogamous fusion, or also called as oogamous. The example for these Zygomycetes are Mycota and then Rhizopus. Rhizopus commonly grown on the decaying bread. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ bread mold ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So it is called as bread molds, commonly called as bread molds. Mycota, these causes diseases in some they are formed on the decaying organic matter, growing on the decaying organic matter. And then albugo is the parasitic fungi on plants, especially they cause diseases on the mustard plants. So this is the structure of the Mycota. Then the second division or the class of the fungi is the Ascomycetes. The members which belongs to the Ascomycetes are commonly called as sac fungi. Sac fungi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ because during sexual reproduction sac-like structures are formed within that structure, that is called as asci. Within that asci the spores are formed. That because of this reason these are called as sac fungi. The few Ascomycetes members are unicellular. Example is the yeast. Yeast is the one of the unicellular fungi which belongs to the Ascomycetes, and this is called as Saccharomyces. Then some of the members of these Ascomycetes are multicellular. Example for the multicellular Ascomycetes are the Penicillium, and Aspergillus also belongs to the multicellular Aspergillus. Then the nutrition of the Ascomycetes is the saprophytic type, means they grow on the decaying organic matter. Some of the Ascomycetes are decomposers, some are parasitic, and some are coprophilous. Coprophilous means they are growing on the dung. Cow dung ಅಥವಾ ಡಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಡಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟಿಸನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? ಕೋಪ್ರೋಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Then when come to the structure of mycelium, it is branched and septate. So mycelium, the hyphae, they are branched. So the hyphae, which is these are the branches these are, and septate, wall partition seen here. So wall partition ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಸೆಪ್ಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ separated by the wall partition or the septa, hence it is called as
uninucleate condition. But in the lower fungi, Zygomycetes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನೋಸಿಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. Here the mycelium is branched and septate and uninucleate condition. Then asexual reproduction occurs through the formation of spores. The one of the spore is the conidia. These are formed on the conidiophores. These are formed exogenously. Exogenously andre these are formed on the outer part of the body of the organisms. Organisms in the exterior part alli formation agutte. So these are formed. These conidiospores are formed on the special structure. That special mycelium is called as conidiophore. And these conidia, when they get the favorable condition, they germinate and they produce mycelium. Then the sexual reproduction occurs through the formation of special types of spores, sexual spores. These spores are nothing but the ascospores. These ascospores are produced endogenously, interior origin, from inner origin. These are formed inner side of the organism's body inside the sac-like structure. ಈ sac like structure ನ asci ಅಂತಾರೆ. asci ಅಂದ್ರೆ it is the plural form, ascus ಅಂದ್ರೆ singular form. sac ಅಂದ್ರೆ it is a bag like structure. So sac ಅಂದ್ರೆ bag like structure. With that structure is called as asci or ascus. So within that the spores are formed. So these spores are called as ascospores. So these asci arranged in different types of fruiting bodies. These fruiting bodies are called as ascospores. Asci different types of fruiting bodies alli arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that fruiting bodies are called as ascospores. Then examples for the Ascomycetes, common examples are Aspergillus, then Claviceps, Neurospora, Penicillium, yeast, and then Neurospora extensively they are used in biochemical genetic work. Biochemical ಮತ್ತೆ genetic work ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ profusely use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು members, morels and then buffels, these shows a similarity with the mushrooms. Mushrooms ಗೆ similarities ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. And these are edible and ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. edible means they are eatable. They are used as delicacies. Delicacies food ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They shows the similarity with the mushrooms. These are brief about the Ascomycetes. Then next class is the Basidiomycetes. These Basidiomycetes commonly called as mushrooms, bracket fungi or puff balls. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಪಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ and on logs. ವುಡ್ ಲಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. and in living plant bodies as parasites. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವುಡ್ ಲಾಗ್ ಡ್ರೈ ಲಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, when come to the structure of the mycelium, it is branched and septate. As I shown in the case of Ascomycetes, mycelium is branched and septate. Branched ಆಗಿರುತ್ತೆ and wall partition ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, septate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. nuclei, hence it is the uninucleate condition. Then asexual reproduction occurs by the formation of spores. Asexual spores ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ.
The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction occurs by the fragmentation. Fragmentation ಅಂದ್ರೆ mycelium ಏನಾದರೂ ಒಂದು reason ನ ಮೂಲಕ by any means that will cut into small fragments. Each fragments when they get the favorable condition, they develops to forms the new mycelium. Then sex organs also absent in the case of Basidiomycetes, but plasmogamy occurs. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗಮಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯಂಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನೋಟೈಪಿನ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗಮಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಡು ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ದೇ ರಿಮೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೆಸಿಡಿಯಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗಮಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 4 spores. These spores are called as Basidiospores. 4 spores ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಸಿಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಗಮಿ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 4 spores ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಸಿಡಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನೇ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ Basidiospores are produced exogenously, produced on the basidium. ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಟಲ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬೆಸಿಡಿಯಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬೆಸಿಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆಸಿಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ದ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ 4 spores. These spores are called as Basidiospores. ಇದನ್ನ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ which takes place inside the Basidiomycetes. Some examples for the Basidiomycetes are excuse me, Agaricus. These are commonly called as mushroom. Some of the mushrooms are edible. Excuse me. And Ustilago. These will cause a smut disease in plants, and Puccinia, which is commonly called as rust fungus, which causes rust in the plants. Then later, the 4th division of the fungi, that is Deuteromycetes. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಝೈಗೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಎಬೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಡ್ಯೂಟೆರೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ reproduction are commonly known, but sexual reproduction not found or it is not yet discovered. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ imperfect fungi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. The members of Deuteromycetes are commonly called as imperfect fungi because only the asexual
or the vegetative phases are seen in this fungi. The sexual forms they are discover ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ದೇ ಶೋಸ್ ದ characteristic features of Zygomycetes and the Basidiomycetes. Usually sexual reproduction ಇದರಲ್ಲಿ absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Excuse me. If it is occurs, ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಮೆಂಬರ್ಸು ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂಟೆರೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ asexual spores. Excuse me. And these asexual spores are called as conidia. Then mycelium usually septate as we studied in the case of Basidiomycetes and then Zygomycetes. Like that these mycelium also septate and branched. Then these are usually saprophytes and some of them are parasites. Large members of these are decomposers. These helps in the formation of mineral cycling. These are the decomposers of the litter and they helps in the mineral cycle. Mineral cycling ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Some examples for these Deuteromycetes are Alternaria, Coletotrichum and then Trichoderma. And these will cause diseases in the plants. These are the plants parasites.